Good morning, students. So today we will be discussing about the remaining concept which come under auxiliaries to trade. Okay. So in the previous classes we discussed about transport and communication and banking and finance and what is trade, types of trade, and also today we will be discussing about the remaining concepts of aids to trade or auxiliaries to trade. Okay. So today's first concept is insurance. So insurance, like you know, is a very important aspect which plays important role in providing security. Yes. So when coming to insurance, so each and every business organization comes across losses. So losses cannot be totally reduced. Okay, so losses, it cannot be totally reduced. So what you can do is like you can you can't totally eliminate the losses. Eliminate ಏನು losses ಇದೆ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ದಟ್ ಮೇ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಗೆ ಬರುವಾಗ ವೈಲ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್, ಎಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಲಿರುವಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಜಸ್, ಅಥವಾ ಟೋಟಲಿ ಏನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ risk. It may face different kinds of risks in the organization. Okay, so business totally involves different types of risk. So factory ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಷಿನರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ in the organization must be protected from different kind of losses that arises. Okay, so what you do is you have to see that you are getting protected from different kinds of risks like fire maybe, or theft or any other kinds of goods. Okay, so material and goods help in stock or in transit. Okay, so materials and goods help in stock or in transit are subject to the risk of loss or damage. So employees are also required to be protected against the risk of accident and occupational hazards. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಷನರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ರಿಸ್ಕ್. ಏನು ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಟೋಟಲಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ while the goods are in transit, so ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ, while it is in transit, transit ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ, yes, while the goods are in transit, yes, or while they are stored, ಎಸ್, ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಫೈರ್ ಮೇ ಯು ಮೇ ಫೇಸ್ ಫೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಥೆಫ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಮೇ ಅಕರ್ ಆರ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರಿಸ್ಕನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸೇಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಸ್ಕನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೋಟಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಲ್ಲಿ, ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಎಸ್, ಅಥವಾ ಏನು ಗೋಡೌನ್ಸಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಸ್, ಅಥವಾ ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲಾಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ದಟ್ ಅರೈಸಸ್ ಟು ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಎಸ್, ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಗೆ ಏನು ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನು ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅವನು ಅವನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೂಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಫ್ಲಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗುವಾಗ, ಸೊ the loss will be compensated by the ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ನಮಗೇನು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲಾಗಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಎಸ್, ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ in the organization also have to be protected. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೋತೀವಿ, ಎಸ್, ಸೊ ಏನು ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೋಟಲಾಗಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್. So what you do is like you pay a nominal premium for the insurance which is taken or the policy which is taken. So ಏನು ಪಾಲಿಸಿನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಸೊ ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಕಟ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಕಟ್ತೀರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಪೇ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ಎಸ್, ವೆನ್ ಯು ಪೇ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಲಾಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಟೋಟಲಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಲಾಸಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಪೇ the premium. Okay, so the amount of loss or damage can be compensation, damage and compensation for injury if any can be recovered from the insurance company. So ಏನು ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಲಾಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಟೋಟಲಾಗಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್, ಎಸ್, ಸೊ ರಿಸ್ಕಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರಿಸ್ಕಿಂದ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, so the next one is warehousing. So usually what happens in warehousing is like, so I had given you an example. Okay, so some goods are produced throughout the year but consumed during a particular season, and some goods are produced in a particular season but consumed throughout the year. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಎಸ್, ಏನು, ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ಯಾಡಿಯನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ಯಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾಸ್ ಆರ್ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಇಯರ್. ಎಸ್, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಏನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ರೈನಿ ಸೀಸನ್, ಬಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಯಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಯಾಡಿ ಈಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾಡಿಯನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ paddy takes place throughout the year. So once it is produced, it is very important that it has to be saved, or it has to be stored for further use. Okay, it has to be saved for further use. So for that reason
what you have to do is like you have to store. So storage becomes very important. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಡೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಗೋಡೌನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್. ಸೊ ಆ ಡಿಮಾಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಗೋ ತನಕ, ಅಥವಾ ಆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Yes, okay. So they are held in stock to make them available as in when required. Yes, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಲಾಸಸ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಮ್ಯಾನರ್ ದಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ಹೌಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಟೋಟಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ದಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬೈ ಮೇಂಟೈನ್ ಎಟ್ ಅ ರೀಸನೇಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಥ್ರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀಡ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಿ ಟೈಮ್, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಟೈಮ್, ರಿಸ್ಕ್, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಿ ಟೈಮ್, ಎಸ್, ಆ ಟೈಮ್ ಬರೋ ತನಕ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಟೋಟಲಿ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದಿ problem of hindrances of time. So it helps in time utility, it helps in ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್. ಇಸ್ ನಾವು ಟೈಮ್ ಬರೋ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಫಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ advertising. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಬರುವಾಗ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, it is very important that customers should have knowledge regarding the goods which you are providing or producing. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಫೇಲ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಎಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಏನು. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ವೈಲ್ ವಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಗಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬೂಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಪೆನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಅದರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದರ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಎಸ್, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ವೋ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನಾಲೆಜ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನಾಲೆಜ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ buy the product. Okay. So in order to gain a good amount of customers, so ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೆನ್
it helps to reach a good amount of customer. So ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್, ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ನಾಲೆಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈ ಗೆಟ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವನು ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ವೋ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ, ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವ್ನು ಬೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ವೆನ್ ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯಾವಾಗ ಅವನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಅವನು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ, ಅದರ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ದೇರ್. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈ ನ್ಯೂಮರಸ್ firms, so big or small. So it is practically impossible for producers or traders to contact each and every customer. So for that reason, is to promote the product, to provide information about the goods, is their features or price, is so it is very important. There is a need to have to persuade the potential buyer about the uses or quality or price or competitive information about the goods and services. So advertising helps in providing information about available goods and inducing the customer to buy the particular item. So ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it induces the customer, it makes the customer, it motivates or attracts the customer towards the particular product. So the next concept is objectives of business. So each and every business organization will have objective of its own. So objective is the starting point of business. It is a starting point of business. So every business is direct to achieve certain objective. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೂ ಕೆಲವೊಂದು objective ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. So the business is started with the objective of achievement or with the goal or with the aim of achieving that particular objective. So objective refers to all that the business people want to get in return for what they do. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. It is carried out only for profit. So business person themselves proclaim that their primary objective is to produce or distribute goods for or service for profit. Okay. So here it's like you have to see that, or it says that, or it proclaims that the first or the main objective or the primary objective of business is earning profit. So every business is said to be an attempt on the part of business people to get more than what has been spent or invested. So to earn more profit, which is the excess of the revenue over cost. So profit is nothing but ನೀವೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ organization, every organization will have one or the other objective for starting the business. So some business organization will have profit as their main objective. Profit ಅವರ main objective ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್,
Okay, so the organization it will have multiple objectives. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೇರೆ 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 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. It will have different kinds of objective. Okay, so earning profit cannot be the only objective of a business. ಬರೀ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, there are other profit which or other objectives which a business will have. Business organization ಗೆ ಬೇರೆ objectives ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ which will have to be achieved ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ದಿ exclusion of other objectives can be dangerous for good business. So obsessed with profit, business managers may neglect all other responsibilities towards customers or employees or investors or society at large. So they may even be inclined to exploit various sections of the society to earn immediate profit. So this may result in the non-cooperation or even oppositions from the affected people against the malpractices. Okay, opposition against the malpractices of business enterprise. So business organization, like I told you, ಪ್ರತಿಯೊಂದು business organization ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು objectives ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, those objectives have to be achieved. So profit ಒಂದು objective ಅಷ್ಟೇ, it becomes an objective. It is an objective. So why profit becomes an objective is like the business cannot run without profit. So ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ it cannot run for a long time without profit. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ certain amount of profit is very important. So certain amount of profit is very important. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೇರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಸ್, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟೇ ಮೇನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ it should not or obsessed with profit. Business manager, there are chances that he may neglect all the other responsibilities. So profit should not be the major one. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ, ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನೇನು ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದ ಓನ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಂದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಜರಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ profit ಇದೆ, only then it can be successful. So profit becomes a measuring rod of any business organization. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಅಥವಾ ಏನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆರ್ ಹೌ ವೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ it can be taken as society's approval of the utility of the business. So it can be taken as society's approval. So the business is good, then it can be said that the society has approved or taken into consideration, or it builds up the reputation of the
business enterprise. Profit, it builds up the reputation. So profit ಹೇಗೆ reputation build up ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ apart from profit as an objective, there are other objective, ಬೇರೆ objective ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ which becomes very important. ಸೊ ಬೇರೆ objective ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರೀ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್. Business objective can be achieved. So ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ too much emphasis on profits to the exclusion of other objectives can be dangerous for business organization. ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ good business concern, he will not only concentrate on the objectives but also he will also concentrate on the responsibility which he has. So ಅವನಿಗೆ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್, ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಮೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವೆನ್ ಈ ಗೆಟ್ಸ್ when he does not succeed or when he concentrates more on profit, then there are chances that he may get he may not get cooperation from the society, or even there are chances that he may get certain oppositions or opposition for the malpractices which he is carrying out in the business. Why? Because he is exploiting the society. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಎಸ್, okay, so that is why it is said that profit should not be the main objective of business organization. Okay, so the next concept is multiple objectives of business. Multiple objectives of business. Multiple objectives of business. So objectives are needed in every area that influences the survival and prosperity of business. So since a business has to balance a number of needs and goals, it requires multiple objectives. Okay, so here it cannot follow only one objective and expect to achieve excellence. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ target has to be set, the amount of capital has to be raised has to be estimated, the target of number of units to be produced needs to be defined, the objective define the concrete terms what the business is going to do. So object also enable the business to analyze their own performance and take steps as necessary which are necessary to improve the performance in the future. So since business is a part and parcel of the society, it cannot ignore the society in which it operates. So it will have to consider the society. So business societyಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್.
Okay, you can't reject or you can't keep aside the society. So when business is running the society, business society run ಆಯ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, you have to consider the society, which becomes a very important part of business. Why? Because business cannot run without society. So society ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಟ್ ಟು ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಅದನ್ನು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ parcel of the society. So business is said to be the part and parcel of the society. Yes. So it cannot ignore the society in which it operates. So business operate in the society. So if it ignores the society, then obviously it will affect the business organization. ಏನಾಗುತ್ತೆ, obviously ಅದು business organization ಅನ್ನು effect ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so today we discussed about insurance, warehousing, advertising and objectives of business.